whose origin is digital. Those are a called partir precisamente de native, este digitally movimiento que native files. sucedió, es que el At the término beginning of this preservación century, digital y the curaduría term digital digital empiezan a preservation tomar and una digital manera curation, más constante. those terms are Evidentemente, used los more artistas lo frequently, utilizan como una forma and de denominar artists use a them los procesos de creación to de la refer obra de to arte, the en este processes caso of las creating obras de works of arte, art. en los cuales utilizan medios electrónicos, pero And también they may medios use físicos. digital Desde la media, but perspectiva de la also other kinds of conservación, media. inicia un From the procedimiento preservation que perspective, tiene que ver we start con a process cambiarle that la idea a estos involves procesos changing the tradicionales, idea around háblame these los archivos conventional audiales, processes los archivos sonoros, that we used y for que estos sound son los que files. ustedes pueden ver en pantalla, They are con los those that you procesos can see que on screen se actually. generan con la And necesidad we de need to guardar see what contenido de processes unidades propias arise from the en la need to keep digitalización, pero con el digital afán de preservar files, los contenidos de origen but at digital the que same los han time trying adquirido un to poco keep antes. those En files este that are sentido, already cuando digitally hablamos de born. preservación When digital we talk about en digital la actualidad, ya preservation no podemos nowadays, hablar de estos mismos procesos. we cannot refer Estos to the same elementos de processes that we had in the salvaguardia past. And this is a que starting point propongo that desde I mi would like to participación address para during my presentation. comentar a ustedes lo que es el I would like ciclo de vida to digital, es show to decir, you estas the digital etapas life cycle. necesarias a That is partir to de say, las the cuales stages tendríamos que that garantizar we la need to permanencia de los follow objetos in de order arte to y en las cuales guarantee the la preservation of curaduría digital ocupa files. un papel And we know that fundamental. Si curation ustedes is observan en fundamental este in this esquema que process. As you propongo can como see punto on de the encuentro de diagram la on screen, reflexión, which is the starting point la of my reflection, preservación ya no es una tarea que se preservation inicia is en el momento de not la a periódica task producción. that En el entorno is digital, born la with preservación these digital collections. inicia en el Digital momento mismo de preservation su starts creación y no termina en when el momento de su files are proporción created, de but it acceso. does not end when access is given to Precisamente el these acceso es files solo or to una this etapa content. más de un proceso Access is creativo, just another donde la stage of a curaduría creative process ocupa in which un curation papel fundamental. holds Por a ello fundamental considero, y position. eso That's lo why comentaremos a I más consider, detalle and I will en delve esta into this presentación, later que during the es muy presentation, but importante I think it is dialogar en very torno important to precisamente talk a about estos dos conceptos, estas these dos two concepts, manifestaciones about que these desde la two biblioteca y approaches desde los that archivos entendemos libraries en torno and a la preservación digital y files cómo have la around curaduría digital digital preservation and ocupa un how papel digital relevante curation y has a evidentemente relevant la role incorporación de in metadatos the para la incorporation of identificación, metadata to recuperación y puesta en identify, valor to de estos recover, contenidos and to give es value fundamental. to Esta es contents. mi primera This aproximación is en the este tema. first point that Gracias I'd por like su to make. atención. Thank you very much for your attention. Muchas gracias, Perla. Es muy Thank you valioso very traer much, a Perla. la mesa estos The conceptos. point that you brought Hemos forward is trabajado, valuable. hemos These traído a la concepts mesa are durante muchos años relevant, and we estos have been talking conceptos about de them for safeguarding quite a long time, que but siguen it is vigentes, important ¿no? Que es un to poco el reinforce punto them, to que revisit them, to queremos see if they impulsar. are still Y bueno, le daría applicable la or not. palabra, por favor, Now, I'd a like to give the Walter, floor to igual Walter. brevemente. Very briefly, can you give your Gracias, presentation? Claudio, y gracias para la Yes, invitación thank you very much, Claudio. a Thank you for the ustedes. invitation, and thank you for Mi giving me the video es un opportunity to talk poco to más you divertido que today. yo, I pero know el that punto my principal de mi video is way presentación funnier than es this que actual para las presentation, but colecciones the de main point I video make in the video mexicanos, is that los for productores the video originales collections de in este Mexico, video mexicanas the son producers of these files, of these video artísticamente files, no las personas que las están preservando, are not digitalizando. necessarily En the people cambio, who are los preserving artistas y those las videos. instituciones However, de arte artists and art como Museo institutions such Jumex, as the como aquí University estoy Museum ante of el Museo Contemporary Art Nacional de or the Jumex Cine, estos Museum or the colectivos de experimental cineastas, lab, lab son sorry, los of institutores movies, que hacen la preservación de those vídeo. organizations Debido preserve a que videos está la situación, a menudo realizando una because preservación de cintas de vídeo, de when we try to digitalizar cintas de preserve vídeo, implica el sound reto de recordings and romper video las leyes recordings de derechos de autor involves sometimes y breaking actualmente
privacy or intellectual property rights. There is a commission of Fulbright that aims to digitize the Héctor Pardo collection. Those are video recordings that date back to the 80s and the 90s, and we can see very funny examples of these videos during my presentation, the presentation that I recorded on video. There are three lessons related to metadata curation. The first one is, firstly, you need to share the indexing process with the audience so that the audience can try to have access to them. And you should use standard measures. We use the PB Core metadata scheme here in the US. But with these standard measures, you can create your own recipe for managing data. And the third lesson of metadata has to do with the importance of creating captions or transcriptions of your videos so that people can look for keywords. I think this is a source of metadata. You should make transcriptions of your videos. And also, you should understand the laws of the internet. So thank you very much, and I will be waiting for your questions and the discussion. Thank you. Gracias, Walter. Thank you very much, Yo les Walter. pido a nuestros asistentes, I remind the audience a las personas que nos están acompañando, que and those of you who are listening to us that ustedes grabaron un video our previamente, el cual speakers have está recorded a video, disponible. Entonces, and you parte can de la find información those videos on the general website. que querían presentar está en So they esa provided a general video. idea Entonces, of vamos a what estar they wanted to usando present precisamente today. So we're going to be referring justamente to esos those videos. videos back and Y forth. bueno, aquí Walter está apuntando una idea muy Walter is, of importante course, que es addressing a dónde very se important encuentra resguardado idea, este which is patrimonio audiovisual. where Es uno de los heritage, puntos que audiovisual estaremos heritage, is viendo más stored. This adelante. is one of the points that we Le doy will la palabra discuss a Sara later. Rodríguez, I will give the por floor to favor. Sara Rodríguez now. Muchas gracias. Igual un honor de estar aquí Thank you. conversando con Thank you very ustedes. much. It is a great Quiero honor to be platicarles here talking to you. en el repositorio institucional del In Tecnológico de the Monterrey, institutional desde su repository of creación, the TEC de ha tenido Monterrey, como una de las principales since its colecciones el creation, acervo has digitalizado stored de gran parte de los great tesoros patrimoniales collections. que We have guarda por seen debajo de nuestra many institución. files, digital Y files, entre otros, that have incluyen been obras de safeguarded by arte, our archivos, institution. You can find fotografías, works of cartas, art, archivos old históricos, books, tarjetas letters, postales, historical una files, variedad impresionante. postcards. You Y el can repositorio find a también wide además variety nos of files. identifica y And there is califica a also institución porque buscamos papers, esta academic herramienta para la papers, conservación de la memoria institutional institucional y papers la that are difusión de very datos de nuestros important to recursos de acceso preserve abierto. institutional memory. Por sí And mismo, those are open pensando en esto, pues gestionar access files. esta compleja variedad de recursos es en un solo This wide sitio, variety con of todas sus resources normas can be found in virtuales just e one incluso ya site. nacido en formato digital. Es muy retador, And pero these eso files se may vuelve be complejo. very Es muy sencillo modern cuando and estamos they hablando are de digital, of digitalización course. de And this may patrimonio sound abierto. very Tenemos que ir mucho más simple, allá very straightforward, but de it's tener actually a very una primera complicated imagen process para because this goes agregarlas a un beyond colección, scanning asociándole and cierto creating orden, ciertos tipos images de and archivación. putting them in a Esto pues collection and implica adding muchas some cosas, labels. We need to take como into por ejemplo consideration many more la factors. forma en cómo se For organizan las example, the way comunidades, in which subcomunidades, communities and porque subcommunities are tienen que organized and ofrecer how varios their servicios collections abiertos are en nuestro organized as a inventario para result. We poder need to reflejarlos make a very thorough ordenadamente en un analysis sitio. of Y our responder de manera collections and adecuada we a los need to put requerimientos them in por a orden technological tool inaccesible. and we need to Otro classify them puede ser according hacer un to desarrollo de una different política standards. Also, we need to un develop desarrollo de a colecciones, una política de desarrollo de colecciones, policy donde nosotros for hemos establecido una articulating colaboración muy collections. sobresaliente, muy buena. We Estamos have had intercambiando great ideas, partnerships, conocimientos, we have exchanged planeando ideas, estrategias, we have expandiendo planned procesos strategies, entre la and Dirección General we de have Patrimonio had Cultural communication Institucional y la with Dirección de the Colecciones Institutional Especiales Heritage de la Dirección de Center and Bibliotecas. the Institution for Special Hemos considerado Collections. también los niveles de acceso a los recursos We have patrimoniales also como considered parte access to parte heritage de los resources, metadatos and que deben those de are brindar y pues important los debe de aspects of llevar. metadata. And we have considered the Por eso mismo, processes pues hay que respetar
to compile and to keep these files. We need to consider the special characteristics of every collection and every resource. Now, speaking about technology, we need to make a diagnosis in order to determine the storage capacity or the way in which data can be transferred. We need to take into account that the files that are scanned with high quality go over 100 megas. In the case of a book, every page is worth this many megas. So that's something that we have to foresee and we have to plan and consider in the long run. So we need to stick to a metadata standard that on the one hand allows us to collect in the most standardized way possible, but that also allows us to record the beauty and the specificities of every resource. We also have a commitment with accessibility and inclusion, Hay todo un camino por recorrer. Sin embargo, but there is actualmente, still a long way to go in this regard. para mejorar la experiencia de los usuarios, hemos añadido visores de imágenes y However, estamos to improve the user implementando los experience, documentos we have con added impresión visualizers PCR o reconocimiento and óptico many visual faciales, tools and CR más procedimientos, recognitions, pero many cambio, pues tools. hasta ahora ha sido muy retador, como les decía, But as I told you implementarlo earlier, the exitosamente y pathway has rápidamente. been very Hay challenging, mucho but trabajo por also hacer, immensely muchos rewarding. temas que There's abordar, still a lot of work to conocimientos que do, adquirir, many pero topics bueno, to quisiera address, comenzar and many recalcando que nada de esto es dreams to posible sin make la true. colaboración de But un none grupo of this is multidisciplinario possible integrado without the integrante por coordination sumamente of an preparado interdisciplinary y con group una that total is experiencia en su área. Y aquí very quiero skilled reconocer el trabajo and that is a extraordinario de los specialist in miembros del every equipo area. So y I would like responsables to de diferentes recognize and departamentos, acknowledge the work of liderados all ampliamente of those who tanto are por la involved doctora in the Ana Lucía processes. Macías y la In our doctora case, María Ana Beltrán para Lucia facilitar el seguimiento Macias and científico Ana de esta Beltran obra. are the masters here, and I'm very happy to collaborate with them. Muchas gracias, Sara. Bueno, pues tenemos Thank you very tres much. perspectivas muy Now diferentes we have que three precisamente very different haremos perspectives, and that's el what encuentro why desde we un punto brought de vista you teórico, together here. desde una We visión have the de la perspective práctica of a museística, file, desde una of a biblioteca. museographic Entonces, practice, of a vamos a iniciar library. con la primera So I would pregunta like para to start by asking the first question. eh, sería desde el punto de vista creativo, From the ¿cómo creative podemos point of trazar view, líneas para la how can curaduría de we metadatos? set lines ¿Y qué for profesionales curating tendremos que metadata? convocar en el And what proceso kind de of sus colaboraciones professionals would we finales? have Entonces, to si tú puedes invite iniciar, Perla. to put together your collection? So Perla, can you go Claro que first? sí. Yes, Mira, of course. como mencionaba al As inicio, I mentioned earlier, dentro de la perspectiva de la preservación digital, la within the curaduría digital es preservation este perspective, proceso que curation le is confiere valor, a process que le that concede infuses valor a los value contenidos, a las to colecciones. content, to Pero ¿dónde collections. inicia la But identificación where de does una obra? En el the momento de la creación. identification of a work Concretamente, y starts? desde la When it is experiencia de los created. archivos sonoros, y pondré como In the ejemplo case of concreto sound recordings of trabajo en sound la radio, files, I will entonces refer hay specifically to grandes the radio. colecciones sonoras We que no know se that there are great identifican, sound no collections that tienen have not been datos identified, básicos, and they don't porque have the los basic productores en necessary muchos casos metadata because llegaron las producers, grabaciones in most cases, just en las provided the cajas recordings de on estas tapes, cintas y or they gave the después se boxes filled with ponían tapes. And el in the sitio best donde se case estaban scenario, they registrando would esas put the title of the show, but we did not know the date when it was recorded. We tanto didn't know los who the audiólogos y producers were contenidos. or Este es what solamente un content ejemplo it de cómo actually se ha had. aplicado This is a just an otro tipo example de that can also be colecciones, a otro extrapolated tipo to de other kinds of materiales, collections, pero to desde other los kinds of inicios materials. But el this punto is de something that partida still de remains. identificar The starting point las in order to colecciones, los identify materiales que se collections resguardan, and the tiene que materials that we partir keep dentro del needs enlace to de la draw preservación digital on en el digital momento en que se preservation. crea la obra. And it Y eso needs es to fundamental start porque ya from the existe una moment serie de the metadatos file is created. técnicos que ya There se are generan cuando se lots of está sets realizando el of cambio. Por technical ejemplo, metadata tú when a file is created. For programas o example, you can see estableces if that is parámetros básicos a de recording that letra, de was fecha, puedes ponerlo en recorded Java, in en casos de the field. geolocalización, ¿verdad? There are, for En example, donde lleva profundidad geolocalization y poco más, files. estás You need to grabando. see Eso information para que about se the pueda format, formar otro about the metadato que duration, permita and we un can proceso also que es add fundamental para poder more poner en valor metadata. después
in order to que son los de identificación, que nos revisit permiten content tener in the los future. datos de We quién need es el to creador, identify un the aspecto que file. We también need to es have muy importante, information about the porque creators, la and we also propiedad y need los derechos de autor. to start Porque from the muchas beginning, veces podemos tener una to gran set from the cantidad beginning de copyrights, contenidos guardados en nuestros because archivos there y es may muy be a lot of peligroso. ¿Por content qué? Porque that we have aunque stored, but estén it is just static. catalogados, It is aunque just sitting estén there because even if they have been conservados, cataloged and no indexed tenemos and claridad rightly kept, sobre los derechos de we autor. do not know Entonces, how we vuelvo e can use insisto, them. We don't el have proceso the creativo copyright inicia en el information clear. momento en So que se the crea un creative process contenido starts digital. when the digital content is created. Muy importante lo que mencionas, Perla. Creo que Yes, what you mentioned is very no está important, Perla, clarificado and al that's respecto. something Es algo que that no existe we en sometimes ningún tipo lose de sight documento of. Something that de ley. has not been Y por ejemplo, classified en tu caso does not exist, específico, right? ¿a Because it qué is tipo very difficult to de have access to that. especialistas recurrirías So, in your precisamente case, porque what other este, specialists would you turn utilizar to in estándares order para to use clasificar la standards información que to tú classify the proporcionas? information that you manage? Mira, esa pregunta es muy importante porque Well, that's a precisamente very important question los because bibliotecólogos, los archivistas librarians que and tienen archivists conocimiento en la who naturaleza y características de know diferentes about the tipos de nature and the colecciones, ya sea characteristics about the different types of audiovisuales, collections, whether they be transmedia, sound son los or profesionales audiovisual de la or información transmedia, que pueden they precisamente are apoyarnos. information professionals and Cuando they can me help us. refiero a involucrar al creador, estoy But pensando, por when supuesto, I talk en about el productor involving de the creator, contenidos que the tenga producer, conciencia I'm de talking que about un the contenido que se está person who generando en ese momento produced the no content. solamente tiene And we should un keep in mind that sentido en el that momento de su person difusión, de su transmisión, is de la not relevant presentación, only when the sino content is being constituye un documento broadcasted, muy importante. but it Y also para has ello a también hay que involucrar al creador. documentary value, so to Y speak, este because trabajo that evidentemente content will be requerirá recursos documented. profesionales de la información And con this work should conocimiento be led de los by trabajos que se information efectúan professionals actualmente. and people who are specialists in these types of Muchas gracias, materials. Perla. Es Thank you very precisamente much, está aquí Perla. el problema en el aire, precisamente esto de los I think derechos de you autor, que brought tanto up énfasis hiciste this very important topic, en tu which is video, pero copyrights, and Walter talked about it ¿qué in nos his podrías decir video. al respecto de la But primera what could pregunta, you say Perla? about the first question, Walter? ¿Qué era qué? De qué What tipo was de the first question? profesionales What kinds of podemos professionals incorporar en we nuestro can trabajo. incorporate to our work? Um, Quiero contestar unas de las palabras de Perla I porque would like to creo refer back que to some of the words that Perla mentioned, ya tenemos because I think that suficiente de tiempo we have hablando con been los expertos. wasting a Creo lot of que time with el experts. público We have es spent a lot una of time with herramienta experts. más And I útil think para that identificar cosas. Creo que las archivistas que trabajan al archivists dentro de that las work instituciones inside son un institutions persona, dos are personas, y creo que maybe la idea de teams of compartir one el people, one material en person, two Internet people, es una and ventana para sharing metadatos que online como archivistas no is a window podemos saber, no that podemos we entrar as en el base de archivists datos. cannot have access Entonces, to. We do not have access to francamente, no tengo databases. confianza So en el honestly, comunitario archivista I do not para trust guardar the community colecciones archivist audiovisuales. Creo que debe to ser save una audiovisual actividad collections. I abierta, think this should be pública y an open comunitaria. Y activity. It should también be a sobre la community idea activity as de well. respetar Also, talking derechos de about this autor idea y de of buscar respecting en INCODO copyrights y and pagar para finding the descubrir author los and paying to dueños o discover who the owners of the los content abuelos que son were, dueños or de maybe the derechos de una película que grandparents nos of, piden. I don't know, Creo que the of a no podemos movie or the producer restringir of a porque movie. I don't think that's necessary. We should not follow that pathway, because if we follow solo that guardar pathway, las we are colecciones, not going to vamos safeguard a guardar collections. solamente We la are obra going de sus to bases. save just Entonces, one work of creo art que or la two idea de works of ser art. más So abierto I think that this es muy idea of importante being y more open específicamente con is las crucial, colecciones que Perla specifically when it comes to the escuchó. collections that Las Perla colecciones en talked about. donde es en un caja sin etiqueta
We have sometimes collections that are inside a box and they don't have a label and we have no idea about what that content is. We can say that that file is an orphan. So we should open or give access to people to this content so that people can learn and can find out about that work. Creo que es muy importante lo que destacas. Yes, I think what you mentioned is Yo creo very que a veces important, las Walter. comunidades And pueden yes, I recuperar believe o that hacerse cargo communities de can esta help us responsabilidad de una recover sola or persona, can get más their cuando responsibility and o un also grupo de pass it on. personas This son los que responsibility pueden to impulsar keep a la files, right? persona And they que should va a also estar pass on pendiente siempre de lo que the pasa en esa authority información. Creo que es to muy allow importante people lo que to mencionas. use their content and Y, have y access bueno, to their también content. So what you mentioned is me very me llamó important. mucho la atención I loved your la video, and participación something tan that caught my activa eye was what you de mentioned derechos de about autor del que no orphan tengo. files and ¿Cuál also crees que about sería copyrights. la solución o So, una what do you think the perspectiva solution de would be salir de ese problema? in order to face and overcome this barrier? Yo, Are you asking me? Correcto. Yes, Walter. es que en el caso específico con las cintas Well, in the magnéticas specific y case of los formatos magnetic que tapes, contienen obras those formats obras de sonido grabado contain y también de sound audio files análogo. and they also have analog video files. Lo siento. Tenemos 5 años para digitalizar And we todas las only cintas. have 5 years Después to 5 años digitize no these vamos a files tener because las after máquinas these que se 5 years, usaban we won't have the machines para leer to los read señales analog audiovisuales en las signals. cintas. Entonces, la idea de buscar So permisión this de idea of usar looking los for derechos de permission or autor, looking for the en mi owners of opinión, every file, in my vamos a opinion, perder la historia, is not vamos a very perder viable because culturas it escritas. will Entonces, force us or es it will una lead to situación us muy losing extraña history y or creo losing the que tapes themselves. la I think obligación this de is a very strange eliminar situation, esto and I think that we have the es duty to muy become extraño en criminals. nuestro And trabajo. it is strange that we Si should assume trabajamos and para take on this role instituciones in muy our work. But if we respetadas work o for muy very gubernamentales, well, for como sucedía governmental en el or gobierno, por well-renowned ejemplo, hace muchos institutions, años, o también en la Universidad de Nueva York, en for donde example, when I estuvimos worked con in the científicos University muy of New ricos York, y con equipos those are legales rich que no quieren institutions with permitir legal la teams idea that do de not want romper to las leyes de copyright, break etcétera, the los, rules los leyes and de derechos de copyrights. autor. Entonces, es una situación muy extraña, So this is a pero very strange quiero situation. redecir que si But I queremos should guardar, digitalizar, reassert that if we preservar want esas to obras, digitize and debemos preserve these files, we digitalizarlos should ahora, digitize them now, sin cuestión. and we should not ask any more about this. Estoy de acuerdo con tu Yes, posición, I Walter. totally agree with Ahora sí que sí your te prometo position, que Walter. andemos más en esto. ¿Y quién We se va a will hacer delve into this cargo during the de next la question. preservación de estos materiales? Bueno, me gustaría oír por parte de Sara, Now, Sara, al interior del tecnológico, del trabajo que están desarrollando, ¿cómo crees in que the se work that podría you are desarrollar conducting at the este university, trabajo de curaduría con how nuevas do you think this perspectivas? curation work ¿Qué otros can be formatos made? How can this be podríamos perceived encontrar? as a creative Mira, aquí process? retomo, And what quiero retomar un professionals would you invite? esto que había mencionado sobre la gran variedad de formatos y medios que tenemos. Y Well, first, I would like to go pues back la to verdad this es que me gusta idea of pensar the wide que variety of incluso yendo formats más and allá, files that we have. podemos hablar de uno de los medios But más even beyond this tradicionales, por idea, ejemplo, we es could el talk libro. about the Y en su most materialidad traditional económica file tan variado como la or información medium, plasmada which por los is the humanos han book. tenido alcance And a it todos is los tipos de very impresoras de papel, diverse. We can que see many formats, incluso tuve la all oportunidad kinds de of leather, participar en all toda la kinds of flota de la paper. marca impresión del I Quijote del recently Norte read del a año de copy of 1858, Quixote, del cual and se hicieron I 52 saw impresiones that there primero were dedicadas a only darle un 52 corso copies that were durante el cierre printed during that y el segundo year. encuadernado en cuero repujado a And mano the que va first one igualito al had interior a como specific caballero y se format, ve la and the other capacidad one was al printed impresor and teórico. had a Y la verdad leather es que para cover. nosotros es un enorme privilegio And tener acceso a
Well, I just wanted to say that it is a great privilege to have access to these works, but it is also very difficult to imprint or to put these richness of formats and variety and diversity in the digital format. I think every case involves extensive study to analyze the file. And I know that many specialists have to be involved in this work. In my case, many librarians take part in the process as well are archivists, museum experts, historians, designers, photographers. And that's all I have to say. Okay, thank you very much. We are getting the first questions from the audience. So first, I would like to ask you, Sara. Catalina Perez mentions, answer from your perspective, from your expertise. How can collaboration with the audience could unfold so that we manage properly metadata and so that you can put together the collections that you want to put together? Well, I would say that first, we need to understand the usefulness of the files. We need to know feedback. We need to get feedback from the people who give the files, and we need to know how valuable these files are to them personally or professionally. So we should perhaps have a system in order to get these experiences from the people who give these files. Okay, and how do you think we can implement a process for this? I'm thinking about having a tool that allows us to register assessments of the content and also eliciting reviews from the people who use the resources. Okay, very interesting. Walter, same question. Through your experience, as you mentioned, you have to make public the catalogs, but how can metadata get richer from the Sí, public? añadí un enlace en el chat I added a de link YouTube y to the creo YouTube que chat. es ahora en Facebook. Pero I think it is on para Facebook now, nuestra but página en el Laboratorio Experimental de Cine in the de Rodríguez, Cinema que ya Experimental Lab hicimos digitalizado, website, you can y find all the files ahora that we have puedes ir digitized. y puedes hacer So comentarios, you por can ejemplo, go there, you can visit the website, you can make cada video comments, you can y review encontramos every video. And funciona we así como found un that review del this público. review feature Aprendimos muchas cosas sobre obras allowed us to learn a específicas. lot Un about ejemplo specific eran files and specific works. I can give you an documental de las example. There 70s, was a hecho documentary that por was un produced grupo in the comunitario 70s, que se llama and it was Grupo made Cine by Labor a y group which was aprendimos called mucho Cine Labor, sobre and we learned a lot cineastas que about the son movie parte de makers ese that took grupo part que in antes the de este creation documental process. no And sabíamos. before Y that comment, también no I tengo didn't el know this tiempo information. suficiente para And also, to be aprender honest, I don't have sobre el time to proceso learn de about this digitalizar la information. cinta y I am la digitizing the siguiente tape. cinta, Entonces, creo que es importante So, tener yes, I don't este have time to universo find this para que information. el público That's why it is pueda important to create this informarnos universe so sobre that the nuestra public, colección. so that audiences can inform about the collection too. Thank you very much, Perla. What do you think about this? How can we enrich this experience? How can we Bueno, benefit from the me users? quedé pensando mucho en esto que comentaba Walter, porque yo creo Well, que la participación I de la sociedad think that what en Walter mentioned investigaciones is como very esta, interesting because the podemos decir participation que of la llegada de society las cintas in magnéticas ha cambiado collecting is 2025. crucial because we have up until Sabemos que todos tenemos 2025 to digitize relativamente una gran tapes. cantidad
And unfortunately, we know that we're going to lose a lot of recorded content that document the history of the last century. And we know that the recordings that are present in the radio and television in Latin America have been preserved from the 70s and 80s onwards. So this means that other sound recordings before that date have been lost. So this is a great challenge. We need to digitize as much content as possible. But the reality is cruel because we don't have money, we don't have resources for this, especially in a pandemic context. We know that resources and funds are limited. However, I would like to highlight that the citizenry participation is fundamental. In Latin America, there have been cases in which people have been called by archivists and they have taken part in different activities to identify, to recover, to clean collections. They have taken part in those physical activities that can help protect our heritage. And we know that these projects have succeeded in the case of Uruguay, in the case of Colombia, in the case of Ecuador. This was a success. So there were many countries that did this, and the University of New York has a project which is spearheaded by Ana Juarez, and that is a very interesting initiative in which students help collect and preserve files. So there is great participation, but participation from the society is necessary. Our students from all sciences, from all humanities, should try to prevent this loss of audiovisual and sound files. Now, in relation to metadata, for more than a decade, we have seen initiatives that through social media invite people to identify photos, invite people to identify recordings, and this is called the social labeling process. And this is a possibility that is within reach. I agree. In a file, there are two or three people involved. And this is an issue when we have hundreds and thousands of files to preserve. So we should implement social participation strategies that make sense. And that's very important. We need to make use of social media and all the existing platforms in order to try to get complementary information that allows us to identify and assign the metadata correctly. Yo creo que tocaste un punto, bueno, ya va el I think punto you del touched término, on a el relevant punto point. de Walter creo que and va a ser Perla el have touched on the logro de main parte del topic patrimonio, of evidentemente the no es discussion. tanto como It lo will be mencionas, very hard va a to ser inevitable keep perderlo everything, sin and it embargo, is inevitable. We're going to siglo, lose siglo some XXI. files. We're going to lose some Y content produced during me the gustaría 20th preguntar century. precisamente qué tenemos que hacer para So que I would like to understand, what do we have to estos do hallazgos, por un lado, no se pierdan so y that these collections are cómo not podemos lost on the one involucrar a las hand, and instituciones how para que can puedan we involve more institutions so that we can son los creadores, los que promote the tienen preservation? Walter la mayoría de los mentioned that acervos, entonces, creators have most ¿cómo of the piensas collections. que podríamos llegar So how do you think a detener este punto de we inflexión can o de qué forma no podríamos perder tanto, not we can prevent the loss of so many files? Well, I think that the first step in the case of a file is conduct a precise and objective diagnosis of the situation in which the collection is. It is very difficult to get information in files because, well, firstly, because the exact
quantities are unknown, the types of support that are kept, and the conditions of the files are frequently unknown. Y esto es un problema. And this is an issue, of course. Realmente existen ya So there are herramientas de tools diagnósticos, to ¿no? conduct diagnosis. La Coalición de Preservación Digital The Digital Preservation publicó Coalition una recently guía para published a hacer el guide diagnóstico to conduct a eficiente diagnosis, del estado de la a quick preservación. La diagnosis. tradujo la RIPDASA, la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos The Sonoros y Audiovisuales, Ibero-American y con un Network ejercicio precisamente donde of científicos Preservation of responsables Files de los archivos translated this, pueden and it identificar talks la about situación how real de sus archivos y así preservators can poder saber identify the real cuál sería situation of the la ruta files, crítica, cuáles serían las primeras acciones a and they seguir can determine para intentar which proteger la mayor are cantidad de the internet. steps that they Pero need to desde mi take punto de vista, to este es un preserve as ejercicio que many tendríamos que hacer files al as interior de possible. nuestras But this is organizaciones. the first step that we need to take, Un I would say. ejercicio honesto, de acuerdo. Walter, Yes, I agree. We need to conduct an honest exercise. What about Sí, you, estoy de Walter? acuerdo con las Yes, palabras I de Perla agree sobre with Perla la necesidad de hacer about un this need to diagnóstico, conduct a inventarios, diagnosis ítem por or ítem. Es muy inventories. importante, es el primer paso I think that's the first de step. That's tener very important. control That's the first step intelectual towards sobre tu colección. taking intellectual control over Pero your tengo miedo collection. que en las But I don't instituciones know. con I colecciones think that este acto de hacer un I'm inventario afraid that in o these diagnóstico institutions, es this un proceso diagnosis para los expertos, ¿no? may Para be los a process that archivistas y only experts francamente conduct, son only personas que collectionists and no archivists conocen, es conducts. personas. And as I said, Y sometimes el the concepto de team hacer of un collectionists is inventario made de up una of one colección person de or como two dos people, mil cintas de video and va a tener un año, collecting 2 años, 2000, sorry, algunos 200 decían, no tapes sé, 5 años is o going to más. take years, Entonces aquí 5 years or tenemos una more, and it perspectiva involves a lot of red distinta. tape. So here Estamos un pareja de un at the grupo en experimental lab, Colombia que se llama Community we have Archiving a Workshop. group Y which la is called idea es Community de Archiving tener un Workshop. evento en And donde this hay is an 20 event personas in o which 30 we bring together personas 20 or con su 30 Google people Sheet, con, en francés sería that bring their own I don't Google know what Sheet. spreadsheet is in Spanish. Pero 20 personas que con In this sus case, laptops que 20 hacen people bring inventarios. their Ok, laptops aquí and VHS they sin títulos, sin bring their etiquetas, etcétera. VHS Y en without a 1 title, o without 2 a días label, ya and then tenemos in un 1 or 2 days, we Entonces have an otra vez creo inventory. que la idea de incorporar So again, mucha gente this proves the idea that comunitarlo incorporating es many muy people importante. and involving many people is very important. más o menos. Sí, y después tú Like puedes Wikiton? iniciar digitando las Yes, and crónicas de then un you can mes start en vez de to 2 años digitally transform the files after a month or after a De acuerdo. year. Sara, ¿qué nos podrías decir sobre la Sarah, what can you preservación de say los acervos about en the el ámbito preservation tecnológico? of Fíjate que aquí technological un collections? punto Sorry, of pues muy collections in the importante a resaltar es la university. colaboración, porque de Well, hecho, I bueno, think y gracias collaboration también al is llamado de key. la UNESCO en su Agenda 2030 que And para el also desarrollo responding sostenible, to the ellos mismos 2030 ya sacaron agenda ciertos for lineamientos para poder sustainable dar development alianzas of entre UNESCO. múltiples partes They interesadas give para us lograr different los distintos standards tipos de to usos. collaborate Como and ya to mencionó talk to other Walter, entities and sobre agencies. So, as Walter el rol que mentioned, pueda tener la sociedad civil, pero también we podemos need hablar de las to instituciones del sector see how privado, interested the porque civil realmente la comunidad society is académica, in this process, creo but que gestionando we should proyectos also en turn to conjunto the puedan private participar sector, to the diferentes academic actores de community. diferentes There áreas should be de una many manera muy eficiente de projects poder that llevar involve adelante many cualquier proyecto que stakeholders tengamos. so that the projects can thrive. De acuerdo. Bueno, todavía tenemos tiempo. Yo Okay, tengo we still have algunas some time. We más got some puntuales questions. que las quiero hacer llegar. I would like to send them to Eh, you and ask them to Solo hay you. una pregunta. Walter, ¿podrías comentar cómo han resultado Walter, las jornadas de could you digitalización que han please, funcionado what is the outcome y of the si capacitan a digital voluntarios? ¿Cuáles son los transformation efectos negativos y activities that positivos? you have been conducting? What are the advantages and the Sí, disadvantages? hablé mucho, pero Well, I talked a desde lot about Europa, this, but las personas que no
we should incorporate puedes enseñar people who are in información experts. sobre lo You que es la can preservación audiovisual. teach information about digital preservation to Para anyone. tener una influencia And más it will, of grande course, have a greater que influence guardarlo en una than comunidad just de los storing it académicos y las in the personas que academic son community expertos en ello. or in the community of Aquí, durante experts. el mes de noviembre, enseñamos In múltiples November, personas para here, usar el software we para taught people how digitalizar to use cintas software to magnéticas. Se llama digitize V-Record. magnetic Es un tapes. It is called proyecto V-Record. abierto, And open this is source. an Y open source ahora project. tres, cuatro personas And más now en México three or pueden, four people in Mexico pueden iniciar sus estaciones de digitalización, ¿no? can En start vez de their solo tener un digitation lugar aquí stations en el LEC instead para of just having digitalizarlas. one Ahora place es to posible de tener digitize tal vez tapes. cuatro o cinco Now it's possible to estaciones. have up Entonces es until como 4 or 5 claro, muy stations impresionante to para mí. digitally Solo en transform 5 semanas files. de And I think trabajo. this is very Entonces, impressive because we achieved los this in only 5 weeks of work. no sé, COVID-19, no tengo COVID, pero, I don't have COVID, pero right? But sí, no sé, la it has idea been difficult to manage the de negatives with the tener COVID-19 non situation. expertos, I don't know, maybe it's threatening. No, no sé en español. Maybe it's threatening to people who have jobs. I don't know. I think it's threatening to people that Sí, creo que para ir they dando una primera conclusión, that they are yo creo brought que together with many people. la idea de este encuentro era precisamente discutir estos temas. Creo que sería importante Okay, so I think we hacerlo have en reached programas the end específicos, of the discussion, and I realizar think una that parada a lo mejor we de need catalogación to colectiva, una have a discusión, ya lo están aquí day in compartiendo which en we el chat. involve Entonces, society in these darle una activities, oportunidad maybe para like la comunidad, para la Archivoton. gente que se está That's interesando en esto, something that's que se pueda hacer una interesting actividad and el that próximo would be año very useful. That's pensando an en activity that we should organize promover perhaps la next year, preservación thinking about promoting the de los materiales. preservation of materials. Y hay otra pregunta para, bueno, estoy aquí viendo a Now, there Julio, is si another tenemos alguna duda question. para el próximo año, pues todavía tenemos abierto el área de paneles, precisamente integrar estas actividades. Ya me dice que sí. Julio says that we're Pero going to start these hay otra pregunta activities para as soon Perla. as possible, but I have another question for Perla. Dice, aprovechando la presencia de Perla, me gustaría que hablaras de This la question preservación says, del Perla, archivo I would like sonoro you y to si algún talk about the museo se ha preservation interesado of para sound recordings conservarlos and o if a museum conservación de los has audios que turned son to you parte in de order obras de to arte. ask you about those files that belong to Refiere works of al art. archivo que hicimos de pueblos Are you originarios, talking pueblos about the originarios. file about No dice de qué, pero me imagino. ethnical No groups, precisa. Bueno, Aboriginal groups? No, me not gustaría necessarily. señalar el uso de las herramientas de open Okay, source I would porque like son to highlight the la única importance of open alternativa source en tools este because they are momento. the only Sabemos alternative we que have at the existen moment herramientas propietarias que requieren inversiones fuertes against, well, if we compare them against more powerful tools that involve ¿no? Consejos de great matemáticas. investment. And in Entonces, our este ámbito countries, of course, pedagógico, those nosotros tools and those vamos a technologies would trabajar be con hard to el keep and MEDA, hard to support. que es un gestor So de here we contenidos, un used gestor a digital que content creó el Centro de management, which Investigaciones is del a Músico de digital Frontera Francia, manager. It para was controlar created in a producciones. French Entonces, estamos university and it como allows us creadores to del keep Instituto de recordings Investigaciones and it allows us Bibliográficas y de la Información to use y del Instituto de content Investigaciones information Tecnológicas, from libraries que and from realizaron con museums. pueblos originarios. Tenemos, es un archivo que va creciendo, This tenemos, file va has iniciando, no hemos tenido el mayor content acercamiento, produced con by museos, Aboriginal groups, pero sí coincido plenamente con and que we haven't really had a es chance to importante talk la to the colaboración museums y about these luego contents, but el I think this incentivar highlights el the uso, importance of la collaboration formación and the y importance el of manejo de herramientas incentivizing de a open proper source, porque use hay of niveles information and the usage en of open Sudamérica que source vamos tools. a Because cambiar, in por South ejemplo, America, Atom is widely used, for sabemos que también example. Space We ha know that utilizado Space para is fines sobre also a todo de tool educación that can be visuales. used for sound and Entonces, yo video creo que en files. realidad una So de I las think that necesidades que tenemos es one of the crear main una needs that we comunidad más have is activa a create favor a de more estos temas. active community ¿Por qué? that Porque addresses these verán topics. ustedes, Why? en el Because caso de la preservación digital in hay the case muy of poco digital tema para abordar. preservation, Casi toda la
As I said earlier, this was not a very widely discussed topic. Almost all the literature about that was in English, and the work that UNAM conducts with the network fosters or promotes the organization of a webinar. And in that webinar, we have a space to talk about digital preservation. And that's very necessary. And we need to have this training. We need to create more content, training content in Spanish that's going to help us improve the digitation process. And digital transformation is not important just because it will prevent the loss of files, but because it will allow us to preserve in the long run. We do not understand that digital preservation will entail continuous work. It is not like you're going to say, oh, I'm done. This is the file and that's it. No, this involves eternal and very constant work. So that's why digital preservation, as I tell my students, is a very fascinating field. We can always learn new things. It is not fixed in stone. We need to have different collaborations. And I'm happy that museums open up these opportunities to talk about initiatives such as the ones that were mentioned. Muchas gracias, Perla. Creo que ya nos dejas la primera Thank conclusión you, ya Perla. para, I think para you esta mezcla. provided the Yo concuerdo con first la idea conclusion. pues, de una catalogación I colectiva, agree that we have cómo to incluir a las promote comunidades a y bueno, collective también indexing and hemos cataloging trabajado process. We mucho need con to Pedro involve Ángeles. communities. Entonces, bueno, pues We've también worked extensively with Pedro proveemos esta Ángeles, información, ¿no? Sobre and datos I think claros, that estructurados y robustos he has helped us para structure the data trabajar and have con los datos, robust como decía, data as well. bueno, So, as también Walter mentioned, it is very important podemos to brindar la work with capacitación communities, but it is also important necesaria. to provide Al trainings final, algo whenever que quieran possible. concluir Is there para anything that you would finalizar. like to mention as a conclusion, Walter and Sara? Bueno, tomo la delantera. Fíjate Well, que I en will en go esta ahead. I'll colaboración start, creo que no if you hemos may. tocado el punto de invitar I think that we haven't esos touched tesoros, on esas the joyas que point tenemos en that nuestro talks proceso de about bibliotecología. Y a lo inviting mejor también les our gustaría, y bueno, de preferencia que students estuvieran aquí of las donaciones. archiving, Creo que hay students of una gran library posibilidad de poder science. trabajar en I esto y de think there manera is great pues, richness in working with them, and we masiva, should digamos. involve them Yo too. quiero pues reiterar que de verdad I would like to es un reassert universo that hermoso, es un privilegio this trabajar is a con el beautiful patrimonio, universe, and it is great y to pues work realmente in the muchas gracias field a of ustedes keeping porque abren heritage. pues I la have puerta learned a lot from de esta you, invitación. and I thank you for the invitation. Ah, muchas gracias. Well, Una thank you very conclusión es much. que One final el thought MEX is proponemos that de hacer un laboratorio de we are proposing to digitalización create a digitation lab para esta inside, conferencia. and it should be Pero located in the gracias a University COVID Museum no podemos Contemporary hacerlo. Art. Entonces, Due si to hay the COVID colecciones crisis, we sobre weren't able vidrio o to materialize colecciones this con idea, but medios o we would instituciones con suggest that if there colecciones are collections y te interesa de hacer un laboratorio and in if sitio por un you are semestre, interested in creating an insight estamos lab for preparados 2 weeks or para ir. 3 weeks, we are Solo, eager and ready díganos to y fly muchas there. gracias Just a let los us know panelistas. if that is the case. Mucho Thank you gusto. very much to all the panelists, Claro and que sí, it vamos was a a ver cómo, pleasure being here. cómo integrarlo en las actividades del Yes, of programa, course, Walter. we are going to take that into Bueno, account when no me queda planning más que the agradecerles following estas últimas year's palabras. activities. Las So I would preguntas, just like to como thank the mencionaba audience. ya I would just Olivia. like to Y thank bueno, pues quiero everyone for recordar your que questions, mañana, and thank you to todas nuestras these grabaciones están great cargadas panelists en that nuestro we have sitio, today. las I will pueden remind revisar, you again las pueden that you compartir. can go back to the Mañana va recordings a haber un DJ anytime, set and tomorrow there will be a a las DJ 11 set en that will el be sitio.
launched. It will go live on the microsite in the website. And yesterday we're going to sorry, tomorrow we're going to have a discussion about algorithms. It will be at 10 and the last panel will be held at 1. It is about digital art and memory policies. So I hope all of you guys can be there with us. Thank you very much and have a nice afternoon. Thank you.